मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको सलाम, आप पर सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज हमारा 5th संडे है जो हमारा ये सरमन चल रहा है हमारी पूरी फैमिली का, और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, क्योंकि स्पेशली आज मदर डे है। हमारी जितनी भी पाकिस्तान में, इंडियाज में, इंग्लैंड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं, वो मैं सबको हमारी तरफ, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से मदर डे। सो आज हमारा जो टॉपिक है जो हमारे सरमन का वो है प्रेयर्स। मेरा बड़ा बेटा सैम वो आज हमें इसके बारे में बताएगा। I have still an intense desire to know how to pray more effectively and so spend time with God. That desire has not listened to be currently, it has increased. क्योंकि खुदावन हमारे साथ हैं, दुआ के बगैर हम कुछ भी नहीं है। दुआ हमारा बहुत बड़ा वॉरियर है, क्योंकि दुआ ऐसी चीज है कि जिसके जरिए हम खुदावन से बातें कर सकते हैं और खुदावन हमारी सुनता है। तो अभी हम सारी फैमिली मिलके खुदावन की वर्शिप में गीत सुनेंगे, सभी गीत गाएंगे, और उसी दौरान हम छोटी सी दुआ भी करेंगे आप सब लोगों के लिए। तो हम सब मिलकर खुदावंद की हम सिफारिश करेंगे, क्योंकि आज हम सबको खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। सब फैमिलियों को, सब लोगों को खुदावंद की जरूरत है। हम सब मिलकर अपने होठों को खोलेंगे और खुदावंद की हम सिफारिश करेंगे। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ, ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ। ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਿਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ, ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सबको जरूरत है खुदावंद। हम अपने खुदावंद को पुकारे, उससे मिलते करे, क्या खुदावंद हमें तेरी जरूरत है, हमारे दरमियान उतर, हमारे घरों में खुदावंद हुआ, क्योंकि खुदावंद हमें तेरी जरूरत है खुदावंद, और तुझसे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं है मेरे खुदावंद का। तो हम सबको ब्लेस कर, पूरी दुनिया को ब्लेस कर खुदावंद, पूरी दुनिया में रहने वाले अपने लोगों पर छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा। बेटा खुदावंद तेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि तू अपने लोगों को बचा ना सके। हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा, तन तेरा भारी नहीं जो ना छुआ सकेगा। हाथ अपना यीशु अदा, हाथ अपना यीशु अदा, हाथ अपना यीशु अदा, मैनू लोड़ तेरी, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी। Pray constantly. Let there be a stated time when you meet with God. If you only prayed when you felt like it, it would not be often. The devil would see it that your feelings don't promise you, therefore there should be consistent. Hallelujah. एको तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमान। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. एको तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमान। तेरे बाजों ना कोई हो खोले आसमान। तेरे बाजों ना कोई
ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ گر گیا میں طوفاناں وچ گر گیا میں طوفاناں وچ مینوں لوڑ تیری آ یسوع ناصری مینوں لوڑ تیری خداوند تو بڑے بڑے معجزات کرتا ہے کچھ کرتا ہے مینوں لوڑ تیری آ یسوع ناصری مینوں لوڑ تیری نادان خدا کے آگے اپنی درخواستیں اور اپنی منتیں رکھیں، اسپیشلی آج کے اس دن کے لیے جو خداوند نے ہم سب کو عطا کیا ہے کہ خدا باپ پوری دنیا کے اوپر سے اس وائرس کو ختم کرے اور پوری دنیا کے اوپر رحم کرے اور تمام خاندانوں کو خداوند اپنے جلال کے لیے اسی طرح استعمال کرے جیسے خداوند ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرا اسی طرح پورے دنیا کے لوگوں کو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی درخواستیں اپنی مناجاتیں اپنے خدا کے آگے رکھیں کہ خداوند تو ہم سب کو برکت دے، صحت اور تندرستی دے. اے زندہ جلالی خداوند آئے زندہ آسمان کا آئے خداوند تو بلا خداوند تو بڑے بڑے معجزات کرتا ہے خداوند کو چھونے کی طاقت رکھتا ہے خداوند اس کورونا وائرس کو اس وبا کو خداوند تیرے یسوع نام سے خداوند ڈانٹ دیتے ہیں پوری دنیا سے خداوند یہ وبا خداوند تیرے یسوع نام سے ختم کرتا ہے کیونکہ تیرے نام سے خداوند بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں خداوند تو چھونے والا خداوند تو زندہ خداوند ہے خداوند آج کے دن کے لیے خداوند تیرا نہایت شکر گزار خداوند جس طرح تیرے رات پر ہماری حفاظت کے بانی کی خداوند دن بھر بھی تیرے پاک یسوع کے پہلے ہمارے شکر کرتے ہیں اپنی فیملی کو خداوند اپنے بچوں کو اپنی مسز کو خداوند تیرا بیٹا خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو تیری حضوری میں دے دیتا ہوں آئے خداوند میں پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں انڈیا خداوند یونائٹڈ اسٹیٹ امریکن خداوند تمام نیشنز کے لوگوں کو خداوند تیری حضوری میں دے دیتا ہوں ایک ایک کو چھو ایک ایک کو بلیسنگ فرما خداوند تو بلا میں زندہ خداوند تو بڑے بڑے معجزات کرتا ہے آئے خداوند اپنے گھر کے شکر خداوند تیری بار کے پہرے جا رہے ہیں خداوند ایک ایک کو چھو زندہ خداوند تو رحم کرنے والا خداوند آئے خداوند لنگڑے تیرے نام سے چلتے ہیں گونگے تیرے نام سے خداوند بولنے شروع ہو گئے ہیں اور اندھے خداوند دیکھنے شروع ہو گئے ہیں آئے خداوند ہمارا بھروسہ ہے خداوند ہم نے تجھ سے جو کچھ مانگا ہے خداوند پا لیں گے خداوند ہمارے التجاؤں مناجاتوں کو کچھ سننے والا خدا ہے آئے خداوند تو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرتا آئے خداوند ہمارے التجاؤں کو سننے والا آئے خداوند کوئی یہ کا نہیں ہے خداوند جس کے آگے ہم تم سے کوئی سکھا ہوتا ہوں کیونکہ تم ہی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے تم ہی خداوند ہماری گزارشوں کو سنتا ہے آئے خداوند کچھ شکریہ خداوند تو بلیس کرتے ہیں So we are again here now, and this is our 5th Sunday, and today is special because it's a Mother Day, and it's also special because today we are going to learn about prayer, why prayer is so important in our lives. So we're gonna read now John 15 verse 7. I'm gonna speak in Português. Não, nós vamos aprender sobre oração. Nós vamos ler João, capítulo 15, versículo 7. So I'm gonna read. If you are remind me in my words, remind you, ask whatever you wish, and it will be given to you. So God is saying like really clearly here, anything you can wish, anything you can want, He's gonna give you, because He's our Father, He's our living Father, and He knows what we need. And now I'm gonna ask Nana to read Lucas. I'm gonna read Luke 11 verse 9 to 13. So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and door will be opened to you. For everyone who asks will receive.
He who seeks finds, and to him who knocks the door will be opened. Which of you, father, if your son asks for a fish and will give him a snake instead? And if he asks for an egg, and you will give him a serpent? If you then, through you are evil, know how to give good fruits to your children, how much will your Father in heaven give you Holy Spirit to those who ask him? Amen. So like Father's like just telling us. So like if you ask him anything, and like if you want your all problems gone, just ask him, pray him, knock his door, because he's always there for us. And I'm gonna ask Salman to read Roman. So I'm going to read Romans 8, chapter 8, verse 26. The Bible says, "And the Holy Spirit help us in our weakness. For example, we don't know what God wants us to pray for, but the Holy Spirit pray with us with gladness that cannot be expressed in words." So sometimes we may feel stuck, not know what to pray for. Just know that God will, but whatever it is that we need to talk and him about on. Our heart, it may take little while, but we still listen to what he has done to say. So listen to him, what he have for us, and we need to know what plans he have, because when prayer goes up, blessing comes down to us. So it's like really important for us to listen and need to know what he wants to say to us. Now I'm going to read Philippians 4. Verse 6. Verse 6. Someone going to read this one. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. God tell what you need, and thank him for all he has done. Then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guide your heart and minds as you live in Jesus Christ. So just saying, worrying brings nothing to our lives. Whenever you feel action, just take it to the Lord in our prayer. So when you feel worried or you are upset, just pray to God and you're gonna be happy and everything gonna be alright. Especially right this time, everyone needs to pray. And I think God have plans for each and every person, because this is the time we can go more close to God. And now I'm gonna read Mark 11. So I asked Nat to Mark 11:24. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank him for all he has done. So like we need to thank him all the time, because he give us all life. Like he protect us all the time. He give us such a beautiful people in our lives. So I'm gonna share my little story. The 3 days happened with me. So I asked someone to he gonna translation for me. So Wednesday night I used my phone, and after I just went to sleep, I put my phone under my pillow. And Thursday morning when I woke up, my phone is not working anymore. So I just put on charging, and I just like, okay, it's gonna be alright soon. But the whole while day my phone did not turn on. So I just like get little worried and got little upset. But every night we have prayer meeting, so I have faith. So I think God put in my heart. So I just said like I'm gonna put my phone on Bibles and I'm gonna pray. So we just pray like 1 hour, and after I just so I just went to check my phone again, and when I just take my phone and I just press the button, and I can listen the vibration and everything gets, and my phone is working perfectly now, and it's all about our prayer. And so you can imagine God listen our little things too. So we need to ask him anything you want.
Yeah, Salman going to translate what I share my testimony with you. So Salman going to translation Portuguese. Ele disse que há alguns dias atrás, o salário dele estava trabalhando não, e aí ele ficou muito preocupado sobre isso. Ele estava muito triste o dia todo, e todo dia a gente tem um culto à noite. Ele pega o salário dele e bota em cima de Bíblia, começando orando, ele tem uma fé que Deus vai ajudar ele, e aí ele começou orando. Quando a gente termina o culto, ele pega o salário dele e o salário estava trabalhando. Isso é fé dele, e o que ele está dizendo é sobre oração. Que a gente tem que ter uma relação com Deus, assim como a gente tem orando. A gente tem que orar todos os dias, agradecer Ele por dia tudo que Ele deu pra gente. É isso. And now my sister she's gonna share about Mother's Day. So I'm gonna read in Proverbs 23 and verse 22 and 25. Let your father and mother be glad, let you who brought you rejoice. And the same I'm gonna say in the Bible said, honor your father and your mother, that your day may be long in the land that Lord your God is to give you. So today is the special day about mothers. I didn't prepare anything for say because the love of mother is pure, and when we talk about mother, it comes from our heart, what we feel and what she is in our life. So for me, my mother, she is the most important person in my life, and whatever sacrifice she has done in our life, I think each one of us know, and this is some things that always very, very special for us. And for all the mothers out there, you are fantastic, and this is the blessing of our life to have you in our life. And we three are very blessed to have mother that is more like our friend. We can tell her anything because she's our friend and she's the love of our life. And I wish all mothers who is watching this video a very happy Mother's Day. Feliz Dia dos Mães. Happy Mother's Day. And I'm gonna say Happy Mother's Day to my aunties in Pakistan, in all the mothers in India, my grandma in United States, and in England too, and all my aunties. There is a lot of clips, so I'm not gonna say all the names now, but we love you and we miss you all the time, and we pray for you. God bless you all. And I hope you learn a lot today about the prayer, because prayer is a warrior of our life. Every religions have this. A lot of people they pray, but when we pray in the presence of God, then there is nobody, only us and God present that time. So pray, even though we don't know how to pray, but in Matthew's, God teaches how we can pray. Everybody know how to pray. If you are shy how to pray, then ask God to give you the word. And remember, He's our Father, and He is never listening you how you're gonna pray, because it makes Him happy when we go present in the presence of God and pray. So we need to make time to go to the presence of God and pray. Então, é o seguinte, você vê que quando eu leio no Romanos 8:26, fala sobre isso, como minha irmã falou, se você tem vergonha de oração. A Bíblia fala que você não tem que você fique com vergonha, você tem que orar, fala com o Santo Espírito para ajudar vocês, orando. Quando você começa falando isso, você vai aprender. Quando você começa orando, as palavras vão vir na sua cabeça, a oração você quer orar, às vezes as pessoas choram quando orando, porque Deus está conversando com ele, Deus está dentro deles. Então assim você ora, não fica com vergonha, orando, fala a Deus, ajuda você, Ele vai ajudar você, como Ele ajudou ele. Eu também, há alguns anos atrás, eu estava assim também, tendo vergonha de oração, mas agora não tem vergonha mais não, porque a gente ora por pessoa que a gente precisa orar, por Deus, que é mais importante na nossa vida. So today our topic is about prayer. So we can pray anytime. You can walk and you can pray, because the prayer, we don't have time for prayer. We can pray anytime we can, because the prayer is more important things in our life. Because the prayer is a light, and when you don't pray, you go in the dark. And when you go in the dark we have devil. So like you want to stay with devil, or you want to stay with God. So if you want to stay with God, you need to pray, because when you pray, you have one relationship with God.
it's more important we have that relationship with God. Because if we don't pray, no protection. If we don't pray, we have nothing in our life. So more important, we need to pray, talk to our God, talk like friends. If you don't talk anything with your parents, you can talk to God. So this is our message today, and God bless you all. आज का हमारा कलाम वो दुआ के ऊपर था कि मेरे भाई ने कलाम में से बताया कि दुआ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुआ हमारा एक ज़रिया है खुदावंद से बातें करने का। और आज क्योंकि आज मदर्स डे है, तो मैं अपनी तमाम आंटीज़ को, अपनी पुप्पो को, मासों को, नानोज जितनी भी पाकिस्तान में, और तमाम आंटी और तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, सबको हमारी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। Mother's Day, and God bless you. And today's message was on pray. I hope you learned a lot, and may God bless you. And happy Mother's Day to all the mothers out there. And Because- spend time with your mothers, Yes, because this is their name. Deus abençoe todo mundo você, todo mais. Nós agora vamos próxima semana. And we will see you next week. We will see you next week and hope that you're gonna learn a lot. And if you feel any blessings, please let us know, because it will encourage us more to make videos